Người cao tuổi yêu nước điều gì khiến bạn thích tìm hiểu về lịch sử? Nó là để nghiên cứu những tiến bộ của xã hội của bạn. Có thể bạn muốn gắn kết với đất nước của mình một chút nữa. Hoặc có thể bạn thực sự tò mò muốn khám phá những tiếng lóng và xu hướng thời trang của các thế hệ trước và so sánh chúng với của riêng bạn. Điều gì thậm chí xác định Mỹ, Hoa Kỳ, trong quá trình lịch sử chúng ta đã chứng kiến rằng không có một nhóm người nào duy trì sự bám chặt của họ quá lâu trước khi có người khác đến và xé toạc nó khỏi tay họ. Ngay cả những thổ dân da đỏ từng di cư từ châu Âu trước thời kỳ Đại băng hà cũng đã tách họ khỏi thế giới trong một thời gian dài cũng mất đi sự giám sát của họ. Vương quốc Anh đô hộ đất nước và đẩy lùi thổ dân da đỏ. Nhưng cuối cùng họ cũng đánh mất quyền lực đó trong cuộc cách mạng. Mặc dù không có nghĩa là người Mỹ da đỏ hoặc người Anh có bất kỳ giá trị hoặc vai trò nào kém hơn đối với nước Mỹ, nhưng điều đó cho thấy rằng cội nguồn của đất nước này là sâu xa từ việc nhập cư và sự truyền quyền đến mức thực sự không có người sáng lập thực sự nào có quyền trị vì và di sản. Trốn tránh sự tuyệt chủng, cũng có những cuộc cách mạng văn hóa đã diễn ra để lật đổ những chuẩn mực hiện có. Ví dụ, khi chế độ nô lệ bị đặt ngoài vòng pháp luật, nó đã khởi xướng việc kết hợp người Mỹ gốc Phi có vị trí bình đẳng với người da trắng ở Mỹ, sau đó được tiếp tục trong phong trào dân quyền. Còn một ví dụ khác, phong trào LGBTQ, gạt bỏ luật lệ và lo sợ đã từ chối quyền bình đẳng của họ thì sao? Câu hỏi thực sự ở đây là, lần trao quyền tiếp theo sẽ là gì? Nó có lẽ sẽ là một phong trào văn hóa khác, một phong trào tôn giáo. Chỉ có thời gian mới trả lời được. Jason đang sống trong một khoảng thời gian mà anh ấy đang ở giữa sự đa dạng của sự tan chảy. Điều đáng chú ý của nồi nấu chảy là tất cả các thành phần có thể đóng góp một cái gì đó độc đáo vào hương vị tổng thể. Điều tương tự cũng xảy ra với việc kết hợp màu sắc. Trộn màu đỏ, trắng và xanh lam tạo ra màu hơi hồng, điểm chung của cả ba loại bazơ. Sự thật về nước Mỹ là nước Mỹ đang bắt đầu đạt đến bóng râm chung đó, nhưng vẫn có những mảng màu đỏ, trắng và xanh lam nằm rải rác trong bộ trộn chờ đến lượt chúng được kết hợp. Dù chúng có bướng bỉnh đến đâu trong việc duy trì sự độc lập thì cuối cùng vẫn phải đến lượt nếu pot tiếp tục bị trộn. Tại Bảo tàng lịch sử vĩ đại của Hoa Kỳ, Jason đã được giới thiệu với những màn trình diễn tuyệt vời về những ý tưởng và sự đại diện đã được đưa vào đất nước của Anh vào một thời điểm nào đó. Họ đa dạng từ rock and roll đến phong trào dân quyền. Nhiều nhân vật nổi tiếng như Elvis Presley và Martin Luther King Jr. đã nhìn thấy tầm nhìn ngoại vi của Jason trong khoảnh khắc được chú ý của họ. Tuy nhiên, một trong những nổi bật giữa tất cả các cuộc triển lãm nhấp nháy này là bức chân dung kích thước thật của một người đàn ông lớn tuổi với nụ cười tuyệt vời trên khuôn mặt. Anh ấy khoanh tay, mái tóc gần như phát sáng như bạc và chiếc cà vạt phù hợp với vẻ rực rỡ của đôi mắt xanh bé thơ của anh ấy. Anh không hiểu tại sao, nhưng khoảnh khắc Jason chú ý đến vật trưng bày này. Anh biết đó là thứ anh muốn xem đầu tiên. Quá phấn khích, anh nhảy khỏi thang cuốn phẳng xuống tấm thảm màu hạt rẻ ngay trước lối vào được chiếu sáng bằng đèn LED và bước vào. Điều đầu tiên Jason nhận thấy khi bước vào phòng trưng bày là một bản nhạc rock đồng quê cổ điển đang phát nhẹ khắp phòng, bọc nó trong một chiếc chăn âm thanh ấm áp. Có một vài màn hình TV cỡ vừa treo ở các góc chiếu các đoạn phim về một nghi lễ nào đó. Jason cũng quan sát thấy có một số ca sĩ huyền thoại nằm trong số những người có mặt tại sự kiện. Điều thú vị là không có khán giả khi Jason biết rằng đây là năm mà một loại virus khủng khiếp đã tàn phá đất nước, cướp đi sinh mạng của nhiều người vô tội. Nhìn quanh căn phòng, Jason cũng nhận thấy những màn hình thủy tinh chứa đầy những đồ vật khác nhau từ thời của người đàn ông này. Chẳng hạn như một lá cờ được tung lên trong buổi lễ. Một trong những đồ vật khác thu hút sự chú ý của Jason là chiếc TV nhỏ hơn có nút bên dưới. Jason nhấn nút và TV bật lên, hiển thị một số loại thống kê. 81 triệu người bình chọn cho người chiến thắng và 79 triệu người bình chọn cho ngôi vị Á quân. Điều này hoàn toàn mang tính lịch sử. Điều này khiến Jason có ấn tượng rằng người đàn ông này là một nhà lãnh đạo nào đó. Người đã giành được vị trí của mình bằng lá phiếu của người dân. Chà, không nhiều lắm đâu. Jason thốt lên, ha, trong thời đại của bạn thì có thể không, nhưng vào thời của tôi, đó là thời kỳ cử tri đi bỏ phiếu lớn nhất trong lịch sử, một người nào đó đáp lại bằng một giọng trầm nhưng sắc bén phía sau Jason. Anh quay lại và nhận thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang chống gậy. Cô ấy có một chiếc khăn 7 sắc cầu vồng quấn quanh cổ, và một chiếc vòng tay nhỏ màu đen đã sờn rách quanh cổ tay dường như có in 3 chữ cái đã mờ trên đó. Cô ấy có một cái nhìn tự hào trong mắt mình, và Jason có thể cảm thấy sự phấn khích của cô ấy về cuộc triển lãm này. Hãy để tôi nói với bạn một điều đó không chỉ thể hiện sự gia tăng dân số theo cấp số nhân. Nó cho thấy rằng nhiều người ở đất nước. The Elderly Patriot, what makes you interested in learning about history? Is it to study the advancements of your society? Maybe you wish to bond with your country just a little bit more. Or quite possibly, you are really curious to explore the slang and fashion trends of past generations and compare them to your own. What even defines America, the United States?
We have seen over the course of history that no one group of people ever maintained their grip on it for too long before someone else came and ripped it out of their hands. Even the Native American Indians who once migrated from Europe before the Great Ice Age had separated them from the world for an extended period lost their oversight. Great Britain colonized the country and pushed back the native Indians, but they eventually lost that power as well in the Revolution. While it's not to say that the American Indians or the British have any lesser value or role to America, it goes to show that the country's roots are so deep in immigration and the passing of power that there really is no real founder whose reign and legacy evaded extinction. There were also cultural revolutions that took place to overthrow existing norms. For example, when slavery was outlawed, it initiated the incorporation of African Americans as having an equal place to whites in America, later continued in the civil rights movement. How about another example? The LGBTQ+ movement, pushing away laws and fear that denied them equal rights. The real question here is, what will the next passing of power be? Will it perhaps be another cultural movement, a religious movement? Only time will tell. Jason is living in a period of time where he's in the middle of a melting pot of diversity. The remarkable thing about melting pots is that all the ingredients can contribute something unique to the overall flavor. The same thing goes with combining colors. Mixing red, white, and blue results in a pinkish hue, something all three bases have in common. The truth about America is that it is beginning to reach that common shade, but there are still bits of red, white, and blue scattered in the mixer, waiting for their turn to be incorporated. No matter how stubborn they may be about remaining independent, their turn must come eventually if the pot is to continue being mixed. Here at the Museum of the Great History of America, Jason was presented with magnificent displays of ideas and representations that were introduced into his country at some point. They varied from rock and roll to the civil rights movement. Many famous figures such as Elvis Presley and Martin Luther King Jr. grazed Jason's peripheral vision in their moment of spotlight. However, one that stood out amidst all of these flashing exhibits was the life-size portrait of an elderly man with a great smile on his face. He had his arms crossed, his hair almost glowed like silver, and his tie matched the intensity of his baby blue eyes. He couldn't understand why, but the moment Jason noticed this exhibit he knew it was the one he wanted to see first. Excitedly, he hopped off the flat escalator onto the maroon carpet right in front of the LED-lit entrance and walked in. The first thing Jason noticed upon walking into the gallery was a classic country rock song playing softly throughout the room, enclosing it in a warm sound blanket. There were a few medium-sized TV screens hanging up in the corners showing clips of some sort of ceremony. Jason also observed there were several legendary singers that were among those present at the event. There was not an audience, interestingly enough, as Jason learned this was the year a terrible virus ravaged the country, taking many innocent lives. Looking around the room, Jason also noticed glass displays filled with different objects from this man's time, such as a flag that was flown during the ceremony. One of the other objects that drew Jason's attention was a smaller TV with a button below it. Jason pressed the button and the TV turned on, showing some kind of statistics. 81 million people voted for the winner and 79 million voted for the runner-up. This was absolutely historic. This gave Jason the impression that the man was some kind of leader who won his position by vote of the people. "Wow, that's not that many!" exclaimed Jason. In your time it might not be, but back in my day that was the biggest voter turnout in history," someone responded in a lowly but sharp voice behind Jason. He turned around and noticed an elderly woman leaning on a cane. She had a rainbow-colored scarf wrapped around her neck, and a tiny worn-out black bracelet around her wrist that seemed to have 3 faded letters imprinted on it. She had a proud look in her eyes, and Jason could feel her excitement about this exhibit. "Let me tell you something, kid, that didn't just represent an exponential population increase. It showed that many people in this country were